What's up you guys, Big Z in this one, and welcome to another Bengali tutorial by Big Z. So back in 2017 I made a video to teach you how to say thank you in Bengali, but that video did not have any Bengali alphabet, neither did it contain how to say welcome in Bengali. So I'm going to address these issues in this video. Let's get started. Okay, so here we have ধন্যবাদ, ধ নয় জফলা বয়াকার বা দ ধন্যবাদ. Once again, this is ধ নয় জফলা বয়াকার বা দ ধন্যবাদ. ধন্যবাদ. See, ধন্যবাদ. Thank you. Now you can add আপনাকে or তোমাকে in front of the ধন্যবাদ to make it specific to the person you're thanking to, but we don't do it that often, you know. So you can add আপনাকে or তোমাকে in front of the ধন্যবাদ here. Okay, so here we have স্বাগতম, দন্তাস্য সংযুক্ত ব আকার সা গ ত ম স্বাগতম. Once again, it's দন্তাস্য সংযুক্ত ব আকার গ ত ম স্বাগতম, which is welcome or you are welcome. You can also add আপনাকে or তোমাকে in front of the স্বাগতম to specify the person that you're addressing, but we rarely do this. Okay, so let's go over the যুক্তাক্ষর in স্বাগতম. So we have দন্তাস্য সংযুক্ত ব here, which is basically দন্তাস্য and ব put together. Not basically, it is actually. So here we have দন্তাস্য and ব put together, and remember that this ব is silent. This ব down here, it's silent, okay? So we're basically pronouncing the দন্তাস্য and that's it. স্বাগতম. Notice it's স্বাগতম, right? আপনাকে তোমাকে স্বাগতম. So yeah, that's that basically. So দন্তাস্য সংযুক্ত ব equals দন্তাস্য plus ব, right? দন্তাস্য সংযুক্ত ব. দন্তাস্য plus ব. Simple as that. So let's go over our lesson one more time. ধন্যবাদ is thank you, which is ধ নয় জফলা বয়াকার বা দ ধন্যবাদ. Okay, so ধ দন্তা ন জফলা বয়াকার বা দ ধন্যবাদ. And we have স্বাগতম after that. দন্তাস্য সংযুক্ত ব আকার সা গ ত ম স্বাগতম. Welcome. So that basically sums up this lesson here. Any question, comment, concern, let me know. Otherwise, thank you very much for watching this video, and do not forget to subscribe. Big Z out.